এটা হচ্ছে October 2020 না 2020 Unit 6 start করি question number 3 a group of students carried out an experiment to determine the rate equation for the reaction between bromide ion and bromate 5 ions in acidic solution. Okay, the equation for this reaction is this rate equation. The equation for this reaction eta procedure to determine the order of reaction with respect to bromate 5 ions. Step 1, measure 10 cm cube aqueous phenol solution into a boiling tube and add 5 drops of methyl red indicator. Okay, phenol solution. The mixture turns yellow, the alkaline color of methyl red. Okay, add 5 cm cube aqueous potassium bromide and 10 cm cube dilute sulfuric acid to the boiling tube. The mixture turns red. Okay, red হচ্ছে acidic color of methyl red. Fine. Measure 15 cm cube. তাহলে এখানে আমরা aqueous potassium bromide add করছি. Then measure 15 cm cube of aqueous potassium bromate 5 in the second boiling tube. এরপর potassium bromate 5 যেটা এটা add করছে. Mix the contents of the two boiling tubes and start a timer. Okay, তাহলে এই যে কি বলে boiling tube 1 এই যে একটা boiling tube আর এই যে boiling tube 2 second boiling tube ঠিক আছে দুইটা কন্টেন্ট একসাথে মিক্স করছে record the time when the color of methyl red is bleached from red to colorless by excess bromide. Okay, ওই টাইমটা রেকর্ড করছে ফাইন নাম্বার 6 repeat the experiment using different volumes of aqueous potassium bromate 5 adding distilled water so that the total volume is always 40 cm cube ঠিক আছে বুঝছো এটা পুরোটা হ্যাঁ মানে টোটাল ভলিউমটা 10 5 15 তাহলে 15 আর 10 কত 25 আর 5 30 তাহলে 10 cm cube ওয়াটার লাগবে তাহলে টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন যাতে সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকে 40 cm cube. Two of the hazard warning sign for phenol are these two. State the most important hazard associated with phenol in this experiment and the precaution you would take to reduce the risk apart from wearing safety goggles and laboratory coat. Laboratory coat, safety goggles এগুলো দেখা দরকার নেই তাহলে hazard warning sign দেয়া আছে ফেনলের মধ্যে most important hazard associated with phenol কি corrosive আর এটা কি toxic তাই না এটা corrosive এটা toxic আর তাহলে ইয়ে কি লাগবে আমাদের precaution gloves হ্যাঁ goggles laboratory coat তাহলে ইয়া gloves দরকার gloves হলে আমার তোমার ওই যে corrosive যেটা ওইটা থেকে আমরা ইয়া পাবো আর toxic এটা কি করব এটা কি ফেনল কি গ্যাসিয়াস নাকি লিকুইড তো gloves হইতে পারে so state the most important hazard associated with phenol in this experiment and the precaution that we would take the most important hazard হচ্ছে corrosive and we need gloves hand gloves তাই না দেখি ওরা কি বলে phenol is corrosive and wearing gloves is the safety precaution ঠিক আছে বুঝা যায় so allow phenol is toxic by skin এই দেখো toxic by skin তাই না স্কিনের মধ্যে লাগলেও তো এটা toxic so again wear gloves ঠিক আছে okay এই দেখো do not avoid toxic use fume cover and corrosive so use gloves so phenol is corrosive and wearing gloves is the precaution ঠিক আছে one more next point explain the purpose of the phenol in this experiment বলো phenol কে আমি ইউজ করতেছি anyone catalyst হলে তো phenol will come মানে phenol will be unreactive মানে ইয়ে থাকার reaction participate করবে but it will remain unchanged chemically unchanged তাই না কি হতে পারে 10 cm cube phenol boiling tube এ দিছো methyl red indicator দিছো আবার 5 cm cube aqueous potassium hydroxide দিছো
and 10 cm dilute sulfuric acid. So measure the 15 cm aqueous bromate into a second boiling tube. আমরা bromate ion দেখতে চাইতেছি। Measure the contents of the boiling tube. Record the timer when the color of methyl red is bleached from red to colorless by excess bromide. Repeat the experiment using this. Phenol কাজ কি এখানে? Anyone? Any idea? ভালো করে পড়ো, খেয়াল করা দরকার কি হইতেছে। কি হইতে পারে এটা? ইকুয়েশনে তো ইয়ের কোনো ফেনলের কোনো ইয়ে নাই, তাই না? ফেনলকে ফার্স্টে হচ্ছে মিথাইল রেড ইন্ডিকেটর দিচ্ছি। অ্যাকুয়াস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম ব্রোমাইড, এটা হচ্ছে সোর্স অফ ব্রোমাইড আয়ন, এই যে এটা, রাইট? Measure 15 cm3 aqueous potassium bromide into second boiling tube. So it's there, but phenol is not there in the equation. The phenol can be a catalyst, which catalyst for this reaction. Otherwise, এটা তো এই ইকুয়েশনের one of the reactant হওয়ার কথা। কথাটা কি বোঝা যায়? এরকম কিছু ছাড়া আমি দেখতেছি না অন্য কিছু। Because phenol is not participating as a reactant in the reaction, but it is there. No, what is the thing? হ্যাঁ, মানে ওইটাই বলতেছি, মানে এই রিঅ্যাকশনের রেট ইকুয়েশন বের করার জন্য আমরা ফেনলকে ইউজ করছি। দেখি ওরা কি বলে। Phenol reacts rapidly with bromine. When all the phenol is used up, the excess bromine bleaches the methyl red indicator, making a fixed layers. Allow phenol removes the bromine. Phenol removes bromine. Allow indicator decolorize when all the phenol has reacted is used up. মানে যেটা হইতেছে আমি ইয়ে করতে পারি, এটা হচ্ছে এই তো OH, তাহলে ব্রোমাইড, এটা কি ব্রোমাইড লিবারেট হয়েছে না এখানে? এই যে ব্রোমাইন লিবারেট হলো না, এই ব্রোমাইনের সাথে মানে the bromine liberated which will react with phenol to form 2,4,6 tribromophenols, যেটা white precipitate form করে না? হ্যাঁ, সো এইটাই বলতেছে ওরা, the phenol reacts with bromine formed in the reaction. When all phenol is used up, excess bromine bleaches the methyl red. যখন ফেনল শেষ হবে তাহলে making a fixed point in the progress of the reaction. So when all the phenol is used up, মানে ফেনল যখন সব used up হয়ে যাবে তখন any excess bromine left over will bleach the red indicator, মানে এই যে লাস্ট যে পয়েন্টটা বলছে এখানে। Record the time when the color of methyl red is bleached from red to colorless by excess bromine. মানে আমরা যখন ফেনল এই যে 10 cm3 ফেনল দিতেছো তো প্রত্যেকটা ইয়েতে এখানে mix the contents of the two boiling tube and start the timer না,
এখন এই যে রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট দেখো, রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইউজিং ডিফারেন্ট ভলিউমস অফ অ্যাকুয়াস পটাশিয়াম ব্রোমাইড, এটাই তো বাইট করবা তুমি, এটা রেট বাইট করবা না? তাহলে এইটার তো তুমি ভলিউম চেঞ্জ করতেছো, এই যে এটা তুমি 15 cm কিউব দিছো, তাহলে ধরো আরেকটাতে তুমি 17 cm কিউব দিলা, একটাতে 19 cm কিউব দিলা, এভাবে করবা। সো এটা যখন করবা তখন এই পটাশিয়াম ব্রোমেড তুমি পটাশিয়াম ব্রোমেড যা দিতেছো এই অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট মানে ব্রোমাইন উইল ফর্ম। সো ইফ এনি এক্সেস ব্রোমাইন ফর্মস, হ্যাঁ, the excess bromine after reacting with 10 CF2 phenol যে ব্রোমাইনটা থাকতেছে that will give change the color of the indicator, মানে it is not a easy question I will say. Phenol reacts with bromine formed in the reaction, so এই ও যদি রিঅ্যাক্ট করে তাহলে এই যে 2,4,6 ট্রাইব্রোমো ফেনল, এটা একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট, এটা ফর্ম করবে। আর any phenol which is used up, when all the phenol is used up by bromine, then reaches the methyl red indicator. Okay, marking a fixed point in the progress of the reaction, or indicator decolorized when all the phenol has reacted. তাহলে যে 10 CF2 phenol যেটা যখন ইউজড আপ হবে তখন হচ্ছে তোমার ওই সাথে সাথে তুমি ওই যে লিটমাস মানে ইন্ডিকেটরটাকে ব্লিচড হইতে দেখবা। আসলে কোশ্চেন পেপার কিছুটা কি বোঝা যায় এটা? একটু কনফিউজিং, কিন্তু মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা যদি এই ইয়েটাকে আর একটু প্রোগ্রেস করি আর একটু সামনের দিকে যাই তখন হোপফুলি জিনিসটা আমাদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বুঝছো? মানে কোয়েশ্চেনটার সামনে পিছনে একটু দেখলেই জিনিসটাকে ক্লিয়ার হতো। যেমন ধরো এখানে আবার explain the purpose of the phenol in this experiment এর পরে suggest a way of making disappearance of methyl red color easier to see. ওকে, তাহলে এটা লিখে ফেলো, explain the purpose of phenol in the experiment. Phenol reacts rapidly with bromine formed in the reaction. এটাও লেখো 2,4,6 to form 2,4,6 tribromophenol. ইগনোর মানে হচ্ছে এইটার জন্য কোনো মার্কস রাখে নাই, বুঝছো? বাট জিনিসটা কিন্তু এইটাই ফর্ম হইতেছে, ইগনোর রেফারেন্স টু হোয়াইট প্রেসিপিটেট অফ 2,4,6 tribromophenol. বাট এটার জন্য কোনো ইগনোর মানে কি, এটার জন্য কোনো মার্কস they did not associate, মানে given, they did not give, বাট এটাই কিন্তু আলটিমেটলি ফর্ম করতেছে হোয়াইট প্রেসিপিটেট। এই জিনিসটা এইভাবে লেখা দরকার, পারপাস অফ ফেনল। তো the bromine forms will react with phenol. Any excess bromine, any excess bromine if formed will immediately bleach the indicator, giving a sharp point to find the rate of reaction. কথাটা কি বোঝা যায়? Find the rate. So এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, মার্কিং a fixed point in the progress of reaction, বুঝছো? তাহলে এটা একটু ডিফিকাল্টি ছিল আমি বলবো। ফেনলটা ওই ফেনলের ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু আর কোনো ক্লু দেয় নাই কিন্তু, বুঝছো?
আর কোনো ক্লু কিন্তু দেয় না, এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম। খুব কম ক্লু আছে এটাতে। Suggest a way of making the disappearance of methyl red color easier to see. মিথাইল রেড মানে ইন্ডিকেটরের যে কালার চেঞ্জ, এটা খুব ইজিলি কিভাবে দেখবা? নিচে হোয়াইট টাইল দিবা, ওই ইয়েটার নিচে, ওই কনিক্যাল ফ্লাস্কের নিচে হোয়াইট টাইল, ইউজিং হোয়াইট টাইল, ইউজিং হোয়াইট টাইল। এটা তো আমরা সবই ধরো অ্যাসিড বেস টাইট্রেশনে আমরা হোয়াইট টাইল, হোয়াইট একটা পেপার দিয়ে নেই, সো ইট উইল বি ইজিয়ার টু সি দ্য কালার চেঞ্জ। ক্লিয়ার? অনলাইন রেসপন্স করো কি? Clear, sir. এরকম একটা দুইটা থাকে একটু কনফিউজিং, বুঝছো? ওই যে বাট ওই যে তোমার ফেনল যখন প্রোডাক্ট ফর্ম করতেছে ব্রোমাইড, তখনই একটা মাথায় ক্লিক করা দরকার যে এখানে ফেনল ইউজ করতেছে বিকজ অফ টু neutralize all the bromide form. Any excess bromide form will give the color change. Whatever. Results are shown. Run 1 to 6. ঠিক আছে? State why the total volume of mixture is kept constant. Why? Huh? Average reading. Sure. State why the total volume of the mixture is kept constant. তাহলে টোটাল ভলিউমটাকে আমরা 40 cm কিউব রাখতেছি কেন? So the volume of bromate is the only variable. তাই না? এই দেখো, তুমি যদি টোটাল ভলিউমটাকে 50 cm কিউব রাখো, এখানে ব্রোমাইড 5 cm কিউব সবগুলো, সালফিউরিক অ্যাসিড সবগুলো 10 cm কিউব, আর টোটালটাকে যদি 40 cm কিউব রাখো, তাহলে ইটস দ্য ভলিউম অফ ব্রোমেট which you are changing is the only variable. রাইট? বাকিগুলো সেম থাকবে স্যার। State why the total volume of mixture is kept constant. So this is volume is the only variable. একই কথা, allow equivalent for the proportional. So the volume is proportional to concentration. মানে ভলিউম যদি অনলি ভ্যারিয়েবল হয়, এটা মানে হচ্ছে আমাদের তো নরমালি কি লাগে, কনসেন্ট্রেশন রেট ইজ ইকুয়াল টু k ইনটু কনসেন্ট্রেশন অফ দিস এন্ড কনসেন্ট্রেশন অফ দ্যাট। তোমার টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন যদি সেম থাকে, তার মানে ভলিউম ইজ অনলি ভ্যারিয়েবল, যেটা হচ্ছে রিফ্লেক্ট করতেছে কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে? সো synonymous term, so the volume is proportional to concentration or volume is representing the concentration, you can write এভাবে লিখতে পারো। So volume of bromate is the only variable which represents the concentration of bromate of BrO3 minus. Clear? Plot a graph of reciprocal of time against volume of bromate 5 iron. Reciprocal দেয়া আছে না? এই দেখো 1/t দেয়া আছে। Reciprocal of time আর কি? Concentrate, ব্রোমেটের ভলিউম, bromate 5 এর ভলিউম না? ভলিউম অফ ব্রোমেট। তাহলে সব দেয়াই আছে 3 মার্কস। তাহলে করবা, রেজাল্ট প্লট করবা। Plot a graph of reciprocal of time against so 3 marks, it's easy. State the order of reaction with respect to bromide ion, justify your answer. তাহলে এটা আমরা কার্ভটা দেখি, গ্রাফ আছে? নাই তো, আছে? আচ্ছা, তাহলে এরকম একটা পাবা, স্কেলটা ঠিক মতো নেওয়া লাগবে, রাইট? স্কেল ঠিক মতো নিবা যাতে গ্রাফটা পুরোটা কভার করে। ঠিক আছে? এই যে দেখো, suitable choice of scale and correct choice of axis. Okay, axis level with units, it is 1/t per second.
এটা per cm cube এটা দেয়া লাগবে all 6 points plotted correctly and best fit line line of best fit draw করা লাগবে সো এর হচ্ছে 3 মার্কস পাইলা এখন তোমাকে বলতেছে অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন কি তাহলে এটার অর্ডার কেমনে বের করব 1/t মানে কি রেটটা ঠিক আছে রেট তাহলে রেট ভার্সেস ভলিউম ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ কনসেন্ট্রেশন তাই না তাহলে রেট ভার্সেস কনসেন্ট্রেশন গ্রাফ না এটা বোঝা যায় সবাই কি বুঝছো অনলাইন এটা কিন্তু রেট ভার্সেস কনসেন্ট্রেশন গ্রাফ 1/t মানে আমরা জানি হচ্ছে রেট ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ বাই এনি চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই টাইম চেঞ্জ কি চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন তো তাহলে চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশনটাকে যদি তুমি রাখো মানে কনস্ট্যান্ট রাখো তাহলে রেট ইজ প্রপোর্শনাল টু 1/t বুঝা যায় এইটা যদি প্রপোর্শনাল হয় মানে এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন যদি তাহলে 1/টাইম মানেই হচ্ছে রেট আর আমরা বলছি যে সিন্স টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন ইজ 40 cm কিউব ভলিউম অফ ব্রোমেট মানেই কনসেন্ট্রেশন তাহলে এটা রেট ভার্সেস কনসেন্ট্রেশন গ্রাফ তাহলে as concentration increases rate also increases and it's a linear relationship right or wrong তাহলে এটা কি রিঅ্যাকশন first order right first order reaction তাহলে এখানে লিখবা state the order of reaction first order justify your answer as bromate volume of bromate increases as volume of bromate increases the rate increases it is a straight line intersecting 0 0 কি বলি হ্যাঁ intersecting 0 0 তাই না তাহলে ফার্স্ট অর্ডার হইতে হলে কি লাগবে if the relationship is linear or proportional ঠিক আছে first order with respect to bromate ion because the graph versus volume bromate is a straight line through the origin through the origin 0 0 বলতে পারো through the origin বলতে পারো ওকে ঠিক আছে বোঝা যায় ফার্স্ট অর্ডার এন্ড বিকজ দ্য গ্রাফ আমরা সবগুলোই বলছি যা দরকার এখানে সবই বলছি ফার্স্ট অর্ডার as bromate increases rate increases it is a straight line through the origin or intersecting 0 0 okay fine agreed reciprocal of time is used as a measure of rate in the experiment suggest an assumption on which this depends refer in your answer to the shape of the typical graph of reactant concentration against time এক মার্ক দিছে মাত্র আচ্ছা কি করা যাবে দিলে reciprocal of time আচ্ছা suggest an assumption কি একটু আগে বললাম না এটা তো বলছি reciprocal time is used as a measure of rate in this experiment suggest an assumption on which this depends মানে 1/t কখন রেটের একটা মেজারমেন্ট when the concentration remain effectively constant large excess তাই না large excess দিলেই তো কনসেন্ট্রেশনটা remain effectively constant থাকবে তাই না when the concentration remain effectively constant which is large excess এরপর কি বলছে suggest an assumption
on which this depends. Refer in your answer. বুঝছো লার্জ এক্সেস দিলে কেন কনসেন্ট্রেশন রিমেইন ইফেক্টিভলি কনস্ট্যান্ট থাকে? ধরো তুমি অল্প একটু রিঅ্যাক্ট্যান্টের এগেইনস্টে অনেক একটা বিশাল একটা মানে যেটা রিঅ্যাক্ট করবে ওটা ঢালা দিবা, তাইলে ওই অল্প একটু রিঅ্যাক্ট্যান্টের সাথে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এ এর সাথে এই লার্জ এক্সেস বি যদি দাও, তাহলে বি যতটুকু রিঅ্যাক্ট করবে এরপরে যেটা লেফট ওভার থাকবে ইট উইল রিমেইন মানে অ্যাজ ইফ কোনো রিঅ্যাকশনই হয় না, বুঝছো? সো লার্জ এক্সেস দিলে কি reactant B will remain effectively constant. তাহলে since reactant B remains effectively constant, হ্যাঁ তোমার তুমি reactant A এর চেঞ্জটা খুব ইজিলি কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ করে তুমি খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবে। তাহলে suggest the assumption on which this depends. So the concentration remain effectively constant, which is large excess. Refer in your answer to the shape of the typical graph of reactant concentration against time. কি বললো? Refer in your answer to the shape of a typical graph of reactant concentration against time. কোন reactant? না না, reactant কোনটা? যেটা কনস্ট্যান্ট আছে ওইটা? Reciprocal time is used as a measure of rate in this experiment, তাই না? বুঝলাম 1/t মানেই হচ্ছে rate. Suggest the assumption on which this depends. তাহলে বললাম large excess which will make the concentration effectively constant. Refer in your answer to the shape of a typical graph of reactant concentration against time. Reactant concentration আর টাইমের গ্রাফ কেমন হয়? Usually constant থাকে, straight line with a negative gradient, নাকি time versus concentration, reactant concentration এটা কোন রিঅ্যাক্ট্যান্ট চাইতেছে ওরা? কোন রিঅ্যাকশনটা চাইতেছে? Reciprocal time is used as a measure of state, the order of bromate ion aspect মনে হয় নাকি? bromate ion aspect হলে তো time versus concentration graph কি হবে? As time increases bromate will decrease, হ্যাঁ তাহলে straight line with a negative gradient, তাই তো হওয়ার কথা। আর bromate ion যদি হয় তাহলে তো এটা স্ট্রেট লাইন উইথ নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্টই হওয়ার কথা, কমতে থাকবে না? এটা না তো D4, হ্যাঁ D4 কই now methyl red is decolorized early in the reaction when the concentration is almost linear, so the gradient of the tangent is the same as in concentration, except this show on a sketch graph. Allow assumes the reaction rate is constant for a particular run using concentration versus time as shown on left. Example of possible graph: concentration versus time. Except this shown on a sketch graph. The methyl red is decolorized early in the reaction when the concentration of reactant versus time graph is almost linear. এটা তো ঠিক আছে, এটা তো আমরা বুঝছি, এটাই তো বললাম। So the gradient of the tangent is the same as the change in concentration versus time. Question কি করলো, answer কি দিল? Answer second partটা মোটামুটি ঠিক আছে, এই যে the concentration of reactant versus time is almost linear. এটা কি তাইলে? Suggest the assumption on which this depends. এই সাজেশন কে দিবে তাহলে? এই সাজেশন কই? মানে ওদেরকেও করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করছে মনে হয়, মার্কস স্কিম যারা লিখছে, এই সাজেশনটা দেওয়া লাগবে না? Suggest the assumption on which this depends. এরপর হচ্ছে refer in your answer to the shape of typical graph of reactant concentration against time. ঠিক আছে, ওরা যেটা বলছে it's not bad.
এই যে concentration of reactant আমরাও সেম কথাই বলছি concentration of reactant versus time graph is almost linear বা linear আমরা তো linear বলছি so the gradient of tangent is the same as the change in concentration so straight line if it can be even a straight line with a negative gradient ঠিক আছে almost linear বা linear right তাহলে এরকম কিছু একটা হইতো এটা তো ফার্স্ট অর্ডার না কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম এটা একদম তোমার স্ট্রেট লাইন তো হয় না মনে হয় হ্যাঁ এটা আমরা হাফ লাইফ কনস্ট্যান্ট থাকে না স্ট্রেট লাইনের গ্রাফটা যদি দেখো খেয়াল আছে হ্যাঁ স্ট্রেট লাইনের গ্রাফটা হাফ লাইফের যে এটা কার্ভটা যদি দেখো এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ সে এ আর এটা টাইম এই যে এরকম থাকে না হাফ লাইফের গ্রাফটা খেয়াল আছে দেখবা হাফ লাইফে ফার্স্ট অর্ডারের কার্ভটা কিন্তু এরকম আর যদি এরকম হয় এটা তো একদম স্ট্রেট লাইন তো জিরো অর্ডারেরটা মানে as time increases concentration decreases পাইছো রাইট এটা কত নাম্বার পেজ পেজ নাম্বার 13 পেজ নাম্বার 13 এ দেখো এই যে এই গ্রাফটা আছে ফার্স্ট অর্ডারের যে গ্রাফটা এটা আছে এই যে এরকম একদম স্ট্রেট লাইন না এই যে হাফ লাইফ কনস্ট্যান্ট থাকে আর কি এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ ব্রোমেট BrO3 মাইনাস এটা হচ্ছে টাইম এরকম সো হোয়াটএভার এটা মানে ওরা যেটা বলছে শুধু ইভেন কেউ যদি accept this shown on a sketch graph শুধু এই গ্রাফটা দিয়ে দিলো they will give the marks example of possible graph but আমাদের এই কথা ঠিক আছে when the concentration remain effectively constant which is a large excess then তোমার এই যে reciprocal of 1/t is measure of rate so এটা এইভাবেই রাখো কিন্তু হ্যাঁ এটা এইভাবেই রাখো আর ওরা এই জায়গাতে ওই পয়েন্টটাকে নিয়ে আসে নাই বাট এটা পয়েন্টটাকে কিন্তু আনা দরকার আমি জানি না যে মার্কস স্কিম মানে কতটুকু আছে আর কি another student accidentally measured 8.5 cm cube of potassium bromate 5 rather than 8 cm cube in run 4 explain whether or not this portion of potassium bromate should be discarded কি বলছে 8.5 cm cube of potassium bromate rather than 8 cm cube in run 4 কই দেখো run 4 run 4 এ 8.5 নিছে rather than 8 ওকে এটা যদি 8.5 নেয় এটা যদি 8.5 নেয় সমস্যা কি Another student accidentally measured 8.5 cm cube of potassium bromate 5 rather than 8 cm cube in run 4. Explain whether or not this portion of potassium bromate 5 should be discarded. Discard করা দরকার নাই তো accidentally যদি 8.5 নেয় তাহলে ওই যে এটা 8.5 এ নিবে গ্রাফের যে 8.5 পোরশন ওইখানে হচ্ছে পয়েন্টটা দিবে ওকে রাইট সো এটা এইভাবেই অ্যানসারটা হবে আর কি সো 8.5 should not be discarded the portion needs not to be discarded and as the data is plotted on the graph the actual volume of bromate solution is not important right but the volume of water added mass change এটা হচ্ছে সেকেন্ড মার্ক মানে টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন যাতে 40 cm cube থাকে হ্যাঁ সো it should not it need not to be discarded as the data will be plotted on a graph to get the rate তাই না data to the graph plot করবা so to get the rate but the total volume of solution should be 40 cm cube মানে water added should be 6.5 cm cube instead of 7 তাহলে এটা সহজই ছিল মোটামুটি মানে এই যে আরেকটা কথা বলছে the portion need not to be discarded if the volume is known মানে কতটুকু এক্সট্রা তুমি অ্যাড করছো এটা তুমি জানো তাহলে গ্রাফে তো ওইভাবে প্লট করবে 8 এর জায়গায় 8.5 এই তুমি প্লট করবে